పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ వారం హషీం దయ వల్ల తిరిగి మళ్ళీ 34 అధ్యాయం ప్రారంభించడానికి మనకు హషీం గారు అవకాశం ఇచ్చారు. అయితే మనం వైష్లాక్ పరాశ నేర్చుకున్నాం, అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే దీంట్లో ప్రత్యేకంగా మనం పోయిన లాస్ట్ వీక్ క్లాస్ ముగించే ముందు మనం కొన్ని విషయాలు దీనా గారి గురించి, అలాగే దీనా గారు అంటే ఈ 34 అధ్యాయంలో జరిగే విషయాల గురించి కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. హోంవర్క్ ಮಾಡಿన షెహెం గారితో ఆవిడ జరిగే సన్నివేశాల గురించి ఈ అధ్యాయం తెలుపుతుంది. అయితే మనం చూస్తే కనుక లిఖరవన్స్ ఓకే. అంటే మనం యాక్చువల్‌గా పోయిన వారం పరాశ మనం చూస్తే గనుక కీ తెచ్చే పరాశలో అంటే కీ తెచ్చే అంటే అర్థం ఏంటంటే వెన్ యూ గో ఔట్, నువ్వు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, లేదా ఆ కీ తెచ్చే పరాశలో మనం గనక ఉన్న విషయాలు గమనిస్తే గనక ఇజ్రాయెల్ దేశం ఎవరితో యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు గాని, ఎవరి మీద కన్నా యుద్ధం చేసినప్పుడు గాని, చేసిన సందర్భంలో అసలు ఎటువంటి నైతికమైన విలువల్ని పాటించాలి అనే ప్రతి విధమైన నియమావళి దాంట్లో ఉంటుంది. అంటే నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరన్నా అక్కడ ఒక స్త్రీలను గాని ఎవరన్నా బానిసలుగా తీసుకొస్తే, లేదా అక్కడ పట్టుకుంటే గనక వారితో ఎలాగా ప్రవర్తించాలి అనే ప్రతి విషయం, అంటే నువ్వు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధానంలో నువ్వు అక్కడ మెలగాలి. అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి పరిస్థితి కూడా మనం అనుకునేంత ఈజీగా లేకపోతే సాధారణంగా ఉండదు. చాలా క్లిష్టమైన సందర్భాలు కొన్నుంటాయి. లేదా చాలా కష్టతరమైన సందర్భాలుంటాయి. నైతికతతో ఆలోచించి చేయాల్సినప్పుడు చాలా విధమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సొస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా హషీం గారు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా మనం కీ తెచ్చే పరాశలో చూడొచ్చు. అయితే ఈ యొక్క అధ్యాయం 34వ అధ్యాయం అని చూస్తే గనక ఈ అధ్యాయం ఏ పదంతో ప్రారంభమవుతుంటే వా తెచ్చే అనే పదంతో ప్రారంభమవుతుంది. తెచ్చే అంటే గోయింగ్ అవుట్, వా తెచ్చే అంటే వావ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, మరియు వెళ్ళడం. ఎవరు? దీనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అనే పదంతో ఈ యొక్క అధ్యాయం స్టార్ట్ అవుతుంది. వా తెచ్చే దీనా అని ఈ యొక్క అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. సో కాబట్టి దీనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది, జరిగిన విషయాలు ఏంటి అనే విషయాలు మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. అవకాశం ప్లీజ్. Yes, okay. Yeah. Right. So the first, well, just to complete with the last thing that we saw, I think we might already went over that. Yeah, we know that Yaakov bought a portion of the land next to the city of Shechem, right? And he built an altar. That was the last thing that we saw on chapter 32. And he calls this altar with the God of Israel. That means that Yaakov, already had this process of this transformation from Yaakov to Israel. And then now it's like, always when the righteous, when the tzaddik try to settle down, try to sit down, to relax a bit and confront. So we will see it with Yosef as well. So the troubles of the life, of the vision, of the redemption are popping up immediately. So that's what happened here. And it may start with with all the positive motivation. I mean, Yaakov wanted to influence this place and to
get in contact with the people that Avraham came with, right? The people that came to Avraham to Shechem, and also his daughter Dinah. That's what we just have about to see here. She also wants to, um, make impact, and it's like they want to wider the scope. You have to get in contact with the local people, with the nations, so the Torah is known and spread, and you get in a relationship. So there are a lot of big um, ideas, but we will see the problem that it won't work out if the people are not ready, or the current situation with the nations and Israel is not ready and mature enough. But we just have to, always remember the long-term vision. And it's not that, Dinah she was bored at the house, so she just went out for walking, and maybe she went to the wrong place by accident. It's always bigger than that. And even though, like, the commentators say it's problematic for like a single woman to go and walk alone, it's not the righteous thing to do. It's not taking maybe taking care enough, or taking all the measures that she should have. But yet she did have some positive motivation for that, until it went wrong, and that's what we want to now see. Rao? Okay. Right. Rao, you are on mute. Yes. Yeah, I was waiting for your translation. Yeah. Okay. Yeah, sure. Yeah. Okay. Okay. అయితే మనం ఇక్కడ యాకోబు గారి యొక్క ప్రయాణం చూసినప్పుడు, యాకోబు గారు మన 33వ అధ్యాయం చివరి భాగంలో మనం చూసినప్పుడు, యాకోబు గారు అక్కడికి వెళ్ళి కొంత కొంత స్థలాన్ని కొన్న తర్వాత అక్కడ ఆయన ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టించి దానికి ఏలిలోహే ఇశ్రాయేల్, అంటే ఇజ్రాయెల్ దేవుడే దేవుడు అనే ఒక పేరు పెట్టి చేయడం అనేది మనం చూసాం. అంటే దాని తర్వాత చూసినప్పుడు, అంటే ఇక్కడ మనం యాకోబు గారు ఇజ్రాయెల్‌గా మారే పరివర్తన చెందే విషయాన్ని ఆల్రెడీ ప్రారంభించిన విషయం మనకు కనబడుతుంది. ఆయన అక్కడికి రావడం, కొన్ని విషయాలు స్థాపించుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది మనకు కనబడుతుంది. అయితే మనం చూస్తే గనక అది నీతిమంతులు ఎవరైనా సరే, నీతిమంతుల జీవితంలో ఎవరి నీతిమంతుల జీవితంలో అయినా మనం చూసినప్పుడు, పెద్దల జీవితంలో చూసినప్పుడు, వారు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రదేశం దగ్గరకొచ్చి, లేదా కొంత సెటిల్ అవుదాము, కొంత ప్రశాంతంగా కొంతకాలం గడుపుదామని ఎప్పుడైతే వారు ఆ పరిస్థితిలోకి వెళ్దామని ఆలోచిస్తూ ఉంటారో, మనం చాలా సందర్భాల్లో గమనించిన విషయం ఏంటంటే, వెంటనే వారికి ఏదో రకమైన ఒక సంక్లిష్టమైన పరిస్థితి, ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అనగాని, రబీ గారు చెప్పేది ఏంటంటే, ఆ విడుదలకి ముందుకు తీసుకెళ్లే విధానంలో ఈ ప్రపంచాన్ని కావచ్చు, లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను కావచ్చు, ఈ యొక్క ప్రపంచంలో మిగతా దేశాలను కావచ్చు, విడుదలకు తీసుకెళ్లే విధానంలో ఏదో ఒక పరిస్థితి వారికి ఎదురవుతూ ఉంటది. సో అదే విధానంలో ఇక్కడ యాకోబు గారు కొంత స్థలాన్ని కొని అక్కడ ఉంటూ షెకెం ప్రజలతో ఉన్నప్పుడు కూడా, సెటిల్ అవ్వడం అన్నప్పుడు కూడా ఆయనకి ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితి, లేదా కొంచెం క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే మనం దాన్ని చూస్తే గనక మనకి యాకోబు గారు అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఏం చేశారు అనే విషయాన్ని కూడా మనకి పోయిన వారం చెప్పడం జరిగింది. అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేయడం, ప్రభావితం చేయడం, సరైన విధానాల్లో మరి ముఖ్యంగా
వైవాహిక సంబంధాలు ఏ విధానంలో ముందుకెళ్ళాలి, ఈవెన్ దో అక్కడ ఉన్న ప్రజలు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా యాకోబు గారు వారందరినీ కూడా ప్రభావితం చేయడం మొదలుపెట్టారు. జీవన శైలిని మార్చడం మొదలుపెట్టారు. అదే విధానంలో అక్కడ మొట్టమొదటిగా అబ్రహాం గారు వచ్చేటప్పుడు అదే దారిలో వచ్చినప్పటికీ వచ్చి అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని అబ్రహాం గారు కొంతవరకు ప్రభావితం చేసినప్పటికీ తిరిగి మరలా వారందరూ చాలా వేరే దుర్మార్గమైన మార్గం వెళ్తున్నప్పుడు తిరిగి మరలా యాకోబు గారు వారికి చాలా విషయాలు నేర్పించడం జరిగింది. అదే విధానంలో ఇక్కడ కూడా దీనా గారు కూడా, యాకోబు గారి కుమార్తె దీనా గారు కూడా అటువంటి మార్పును తీసుకొచ్చే విధానంలో తన ప్రయత్నం కూడా తను చేసిందని చెప్తారు. అంటే లోకల్ గా ఉన్న వారితో కలవడం గాని, అంటే అక్కడ లోకల్ గా ఉన్న వారితో అంటే మనకి దీన్ని ఎలా సూచిస్తారంటే ఇజ్రాయెల్ మిగిలిన దేశాలతో యాకోబు గారికి ఏదైతే బాధ్యత ఉందో ఆ బాధ్యతని తన పిల్లలు తీసుకుని, తన పిల్లలు కూడా తను తీసుకుని ముందుకెళ్లారు కాబట్టి అదే విధంలో వారు తన పిల్లలు కూడా మిగతా దేశాలందరితో ఒక సత్సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. అదే విధానంలో దీనా గారు కూడా అక్కడున్న లోకల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారితో కలిసే విధానంలో ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడొచ్చిందంటే అప్పటికింకా ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్న ఆ ప్రజలు కావచ్చు, లేతే ఇజ్రాయెల్ కావచ్చు ఇంకా అంతగా పరిపక్వత చెందలేదు. సో, కాబట్టి ఏ ఏ ప్రయత్నం అయితే దీనా గారు చేశారో అది అంత సరైన విధానంలో ముందుకు వెళ్ళలేదని మనం అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వారి ముందున్న సవాల్ గాని లేతే ఇజ్రాయెల్‌కి అంటే యాకోబు గారికి అలాగే తన పిల్లలకి ఉన్న బాధ్యత ఏదో నార్మల్‌గా ఏదో ప్రతి ఒక్కరు నిర్వహించే బాధ్యత కాదు. ప్రపంచమంతటిని కూడా ఒక తాటికి తీసుకురావాలి. ఒక ఏకదేవ ఆరాధనకు తీసుకురావాలి. వారందరిని కూడా ఒకే ప్రజలుగా తీసుకురావాలి. ఒకే దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావాలనే విధానం లేతే నైతికతతో జీవించే విధానం నేర్పించడం అంత ఈజీ అయిన విషయం కాదు. సో, కాబట్టి దీనమ్మ గారు కూడా ఆవిడ యొక్క పాత్ర పోషించడానికి బయటికి రావడం జరిగింది. అయితే పెద్దలు ఏమంటారంటే ఒక స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్‌గా బయటికి వెళ్ళడం అనేది మంచి విషయం కాదు అన్నట్టుగా పెద్దలు చెప్తారు. అంటే అది పెద్దలు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎందుకంటే ఒక అంటే పరిస్థితులు బాగోలేనప్పుడు, అక్కడ సమాజం అంతా బాగోలేనప్పుడు, స్త్రీ ఒంటరిగా వెళ్ళడం అనేది అంత మంచిది కాదని చెప్తారు. అయినప్పటికీ దీనా గారు ప్రయత్నం చేశారు. తన వరకు తను ఎలా ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేయగలరు అనే విషయంలో బయట ప్రజలతో కలిసే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే అది ఆహ్, అంతగా సరైన విధానంలో ముందుకెళ్ళలేదని మనం చూడొచ్చు. ఓకే. చూద్దాం ఏం జరిగిందనేది. బెవకష్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, right. So after we mentioned the positive aspect of this act of Dinah, we can also see what's not good about that, what's wrong about that, and the commentators of the Torah they note this as well. So if we say in Hebrew, Dinah means like and Dinah went out. So the commentators say something like it was from her own will, and it was her initiative. She didn't, consult anyone. She didn't ask anyone. No one, wanted her to live, and so we get into, all kind of issues of, modesty and humbleness and the risk. In the ancient times, for women, it was much more risky and dangerous, and the Torah can protect you up to some extent, but well, if like the commentators say that she went something like what did she wanted actually to do? She wanted to see there was maybe some festival for the women of the nations of the local like the Chivis, the tribe, the Canaanite nation. So maybe they had some festival and she wanted to see their jewelry, right? So it's nice to come and
and she wanted to see, right, the words of the verse, whom she had born to Jacob, went out to look about among the daughters of the land. But so she wanted to see, and what happened is that others saw her, right? She wasn't, maybe she wasn't prepared. She thought she will only look at other woman, and what happens is that Shechem, the son of Hamor, saw her. Okay, that was the problem in this plan. And so she had her own well, relative responsibility for that. So we see it's like always complex, right? There are positive aspects, and there also are risks and negative aspects for Dinah, and that's what what we mentioned. Doing something like without consulting Yaakov, her father, or her brothers, and she's the only daughter of Yaakov, right? So she took a risk upon herself from her own will, and that's the part that she got responsibility and some blame for herself. అయితే ఇక్కడ దీనా యొక్క ఉద్దేశం మంచిదే అయినప్పటికీ, అంటే తను కూడా ఒక విధానంలో అక్కడ ప్రజలతో కలిసి వారిని ప్రభావితం చేయాలనే ఉద్దేశం దీనా గారికి ఉన్నప్పటికీ కూడా, అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క అధ్యాయం ప్రారంభం చూస్తే మనకి వాతెచ్చే దీనా అనే పదంతో ప్రారంభమవుతుంది. వాతెచ్చే దీనా అంటే మరియు దీనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు. దీన్ని పెద్దలు ఎలా వివరించారంటే ఈ యొక్క పదాన్ని, వాతెచ్చే దీనా అనే పదాన్ని, అంటే దీనా గారు బయటకు వెళ్లారు అనే పదాన్ని, యాక్చువల్‌గా అది దీనా గారి యొక్క వ్యక్తిగత ఉద్దేశం. అంటే ఆవిడ ఇలా బయటికి వెళ్ళి ఏదో చేద్దాం అన్న విషయం ఏది కూడా తన తండ్రి గారిని గాని, తన సహోదరుని గాని వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయడం అనేది చేయలేదు పెద్దలు. అంటే వాళ్ళని సంప్రదించి ఇలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, మీ సలహా ఏముందా అలాంటివి తీసుకోకుండా, ఆవిడ ఓన్‌గానే తీసుకున్న నిర్ణయం అది. తనకు సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఓకే, బయటికి వెళ్లి నేను అసల ఆ ప్రజలతో కలిసి అసలు వారి విధానాలను తెలుసుకొని వారిని ఏ విధానంలో ప్రభావితం చేయగలనో చూద్దాం అనే ఉద్దేశంలో ఆవిడ బయటికెళ్ళడం జరిగింది అని చెప్తారు. అయితే మనం జరిగిన విషయం చూసినప్పుడు ఆహ్, ఆ దేశపు కుమార్తెను చూడవెళ్ళెను అన్నప్పుడు ఓకే, ఆ దేశంలో జరిగే ఒక ప్రత్యేకమైన ఏదైనా పండగ లాంటి ఏదో విషయం జరిగినప్పుడు, ఆ దేశం యొక్క స్త్రీలు ఎలా ఉంటారు? ఏంటి? వారి విషయాలు తెలుసుకుందామని వారిని చూడడానికి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే దీనా గారి యొక్క ఉద్దేశ్యం ఆవిడ మాత్రం ఎదుటి వాళ్ళని చూడాలనుకున్నారు. కానీ అదే సందర్భంలో ఆవిడని కూడా చాలా మంది చూస్తారు అనే విషయం ఆహ్, ఆవిడ కొంచెం మర్చినట్టుగా, లేదా అక్కడ జరిగిన పరిస్థితికి ఇది కూడా ఒక అంటే దీనా గారికి కూడా కొంచెం పాత్ర ఉంది. వారిది కూడా, ఎందుకంటే ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయకపోవడం, ఎవరిని సంప్రదించకపోవడం, వెళ్ళిన తర్వాత తను మాత్రమే చూస్తారు. తనెవరిని చూడలేరు అనుకునే ఉద్దేశంతో వెళ్ళడం. కాబట్టి జరిగిన పొరపాటులో దీనా గారికి కూడా కొంచెం తను చేసింది కూడా దానికి కొంచెం కారణమే అని పెద్దలు చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీనమ్మ గారి ఉద్దేశ్యం సరైనదే అయినప్పటికీ, దీనా గారు వెళ్లి చేద్దాం అనుకున్న ఉద్దేశ్యం సరైనదైనప్పటికీ, ఓకే, వారిని చూసి వద్దాం అనుకుని వెళ్ళిన ఉద్దేశ్యం సరైనదైనప్పటికి కూడా, ఈమెను కూడా ఆ యొక్క షెకెము చూడడం జరిగింది. హమోర్ కుమారుడైన షెకెము అతను చూడడం జరిగింది. చూసిన తరువాత జరిగిన పరిస్థితిలో ఓకే, ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది కూడా తీసుకోవడం వలన దాంట్లో కొంత బ్లేమ్ అనేది అంటే మనం ఎలాంటే కొంత నింద అనేది దీనా గారికి కూడా ఉంది అని పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. యాహ్! బెవకాష్ యారో ప్లీజ్ కంటిన్యూ.
Yes. Okay. Um, so now what happens after that, after all what we saw? Um, we continue to the second verse and see what actually happened. And it states, and Shechem, the son of Hamor, the Hivite, the Hivite, the prince of the land saw her, and he took her, lay with her, and violated her. So the Torah tells us that something was really, really going wrong um, uh, in this case, and because like someone that who is the prince of the land is like they are like the rulers of Shechem, or the rulers of the Hivite people, uh, right? Uh, he took her, and when the Torah say that he took her, so it's possible, that it was like by a temptation. So it's like, well, it's if we compare it to state of war, so it's not actually a war, although the Hivite is the Canaanite, and Yaakov has to take over uh, on this land eventually. So it's like maybe like a steps towards a kind of a war, or like occupation by Yaakov, because the promised land is for Yaakov. So there is some conflict in the background here, but it's not like a full-fledged war with a military yet. So he took her. It means like he was able to, maybe he saw her, and he saw something about her, about Dinah, and as what we have to know, it's not some like just a story of a bad person, an evil person that did something bad. Well, there is a very bad thing here, of course, but we always know that like there is even a spiritual um, aspect here, because like maybe he saw that this lady is special, and there is something about her, and it truly, as we I think we mentioned that explanation of Rabbi Sherki, that Yaakov wanted to find that to found the 13th tribe, like after the 12 tribes of the brothers of Dinah, so Dinah could found the 13th tribe with the relationship to the nations, to the other nations, to the nations of the land, and it would be a great contribution to the nation of Israel. But it just didn't work out, because they were not ready for that, and especially the maybe the Hivite, the Canaanite, the nations of the land were not ready enough. But maybe they have some intuition. So maybe Shechem ben Hamor, Shechem the son of Hamor, did have some intuition, but his evil inclination, his Yetzer Hara, overcome all other feelings, and he just maybe spoke with her, maybe he used some temptation, and eventually um, uh, he did like the worst thing that almost the worst thing that could be done to her. So even if it started with a positive motivation, positive situation, it added the worst we can figure out, and that's uh, that's what we have to now like analyze what went wrong, and what do we expect
what should be made different, and um, and what do we learn from this tragic case of Dinah and Shechem? అయితే ఇక్కడ రెండో వచనంకి వచ్చేసరికి మనం ఓకే దీనా గారు బయటికి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ దేశపు కుమార్తెలు చూడటానికి. రెండో వచనంకి వచ్చేసరికి ఆ దేశపు నెల హివ్వీడైన హామోర్ కుమారుడు షెకెం ఆమెను చూచి ఆమెను పట్టుకొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరిచెను. అయితే ఇక్కడ షెకెం ఎవరు అనే విధానం చూసినప్పుడు హివ్వీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క లేదా ఆ కనాన్ దేశంలో హివ్వీలు ఉన్న ప్రదేశంలో ఆ ఆ ప్రదేశంలో ఒక రాజుగా చెప్పొచ్చు, ప్రిన్స్ గా చెప్పొచ్చు. హామూర్ కుమారుడు హివ్వీ, హామూర్ కుమారుడైన షెకెము. అయితే అతను ఆమెను చూడడం, చూసిన తర్వాత ఆమెను తీసుకెళ్ళి ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఈవెన్ దో పెద్దలు దీనిలో అంటే షెకెము అనే వ్యక్తి ఒక దేశానికి రాజు లేకపోతే ప్రిన్స్. మేబీ అతను దీనా గారిని చూసిన వెంటనే అలా ఫీల్ అవడంలో మేబీ ఆమెలో ఏమన్నా కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఆయన చూడడం జరిగిందేమో. ఎందుకంటే యాకోబు గారి కుమార్తె చాలా ప్రత్యేకమైన సంతానం అది. మేబీ ఒక స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ ఏమన్నా అతను చూసారేమో. అయినప్పటికీ అంటే తను చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా అతను కనబడి ఉండొచ్చు. అయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ అసలు జరిగిన చాలా ఘోరమైన విషయం అయినప్పటికీ కూడా యాక్చువల్గా అసలు యాకోబు గారు దీనమ్మ గారి గురించి ఏం ఆలోచించారు అన్నప్పుడు పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే 12 మంది పిల్లల ద్వారా 12 గోత్రాలు వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా దీనా గారి ద్వారా 13వ గోత్రం కూడా వస్తుంది, రావాలి అని యాకోబు గారు ఆశించినట్టుగా చెప్తారు. యాకోబు గారు అలా ఆశించారంట దీనమ్మ గారి గురించి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే హెవీడైన హామోర్ కుమారుడైన షెకెం గారితో అలాంటి పరిస్థితి జరిగిన తర్వాత ఆ టెంప్టేషన్ వల్ల లేదా ఆ షెకెము ఆ ప్రలోభపడ్డం వల్ల వెళ్ళి చాలా ఘోరమైన పరిస్థితిలో అక్కడ పరిస్థితి ఎండవడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇక్కడ జరిగిన పరిస్థితి మనం ఆలోచిస్తూ అసలు జరిగిన పొరపాటు ఏంటి, అసలు ఏం జరుగుంటే అది ఒక మంచిగా జరిగేది, మంచి విధానంలో వెళ్ళేది, లేదా దీని నుంచి ఈ యొక్క పరిస్థితి నుంచి ద్వారా మనకి ఏం నేర్పుతుంది, మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటి, దీనా గారు షెకెం గారు జరిగిన పరిస్థితిలో ఆ యొక్క షెకెంలో జరిగిన ఆ పరిస్థితిలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటి అనేది మనం ఆలోచిద్దాం. బేవకషారాస్ ప్లీజ్. Yes. Okay. So, as we said, what happened is not it's not just like a private accident of a private man or a private woman. It's again bigger than that, because we see from one side it's the ruler of the land, of the Hivite, and on the other hand it's the daughter of Yaakov. And so there is a big potential. So the potential is big in this family, and again maybe even in the family of Shechem and Hamor. By the way, Shechem is named after the name of the city, right? It's not. It expresses something that maybe there's a potential again to elevate the mission of the city, the values of the city, but it doesn't work out, and it fails. And what we see that if we read some verses, some of the next verses, so we do see that
It's not like, it's like, God forbid, there are much worse cases like of torturing, of like almost like terror. And here, like if we read the next verses, so we see that he tried to almost, it's not to repent, right? It's not tshuva what he did, but it's like showing respect afterwards, after he did wrong, after uh, uh, he like raped this poor lady. So we see in verse number 3, and his soul cleaved to Dinah, the daughter of Yaakov. He loved the girl, and he spoke to the girl's heart. Um, right? And verse number 4, and Shem spoke to his father Hamor, saying, take this girl for me as a wife. And then Jacob had heard that he had defiled his daughter Dinah, but his sons were with his livestock in the field, and Jacob kept silent until they came. Okay, and then Hamor came to speak with Yaakov. So we see that like um, perhaps Shechem could not control himself, and this is not well that justify anything by any chance, of course. But we see that there was a potential that didn't. Maybe it wasn't enough. It wasn't enough. It wasn't enough potential, or they were not ready enough. These people of the Chivite, and it was wrong from Dinah's perspective as well to take this risk. So it was a mess. It was a failure. It was like a tragedy. But sometimes it happens. By the way, that it wasn't like ended with nothing. And I think that like we do know from Chazal all kind of like consequences in the long term of what happened here, and even that one of them was that that from Dinah we find the wife of Yosef, right? Asnat, but Potiphar, we find that she is like descendant of Dinah and Shem. So Chazal, teaches us that nothing is meaningless, and even the worst tragedies can end up with something. But this, this very, very, very deeper insight by Chazal, but for the, for the surface, for the basic understanding, of course, what we learn is that it was a mistake, and that people were not ready, and they saw something big about Dinah, but again, it wasn't enough trained and ready. So that's why Shechem ben Hamor failed, and that's why all what he did could not possibly work, because it should have not happened by any way. So he tried to to find some compromise, some fixing for something that is already broken and can't be fixed. That's what we see. So we see that like there was some not sufficient potential. I think that's what we can say. So he loved her, and he saw the value of Dinah, the greatness of Dinah and her family, and her nation, and all of that. And he tried to, after he sinned, he tried to do something that was already too late. And Yaakov realized that, and so that's how it ended.
యా అంటే అప్పుడు ఏదైతే మనం పరిస్థితి చూస్తున్నామో జరిగిన పరిస్థితి అనేది ఏదో ఇద్దరి వ్యక్తుల మధ్య అంటే ఒక స్త్రీ పురుషుల మధ్య జరిగిన ఒక వ్యక్తిగతమైన విషయం అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే షెకెం అనే వ్యక్తి ఆ యొక్క దేశానికి రాజు. ఆ షెకెం అనే ప్రాంతానికి రాజు. అలాగే దీనా గారు ఆహ్, యాకోబు గారి కుమార్తె. సో, వీరిరువురు కూడా ఆహ్, ఏదో దారిన పోయేవారో లేతే ఎవరో కాదు. చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారు. ఇంకా చెప్పాలంటే షెకెం గారి పేరు ఆ దేశం ఏదైతే ప్రాంతం ఉందో, ఆ ప్రాంతం యొక్క పేరు ఆయనకు కూడా పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఒక విధానంలో ఆ ప్రాంతాన్ని ఎలివేట్ చేసి లేదా ఆ ప్రాంతాన్ని ఆహ్, మనం ఎలా చెప్పొచ్చంటే ఉన్నతీకరించేలాగా లేదా ఆ ప్రాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధానం యొక్క పొటెన్షియల్ అనేది షెకెం గారికుంది. ఒక రాజుగా, ఆ ప్రాంతానికి రాజుగా, ఆ దేశం యొక్క పేరు అతనికి పెట్టిన దాన్ని బట్టి, ఆ ప్రాంతాన్ని ఇంకా ఒక ఒక మంచి స్థాయికి తీసుకెళ్లే పరిస్థితి పొటెన్షియల్ కలిగున్న వ్యక్తి షెకెం గారు. అయితే ఇక్కడ మనం తర్వాతి వచనాలు చూస్తే గనక అంటే ఆయన ఆమెతో శయనించడం జరిగింది. అవమానపరచడం జరిగింది. తర్వాత మూడో వచనం చూసినప్పుడు, ఆయన మనస్సు యాకోబు కుమార్తె దీనా మీదనే ఉండెను. అతడు ఆ చిన్నదాన్ని ప్రేమించి, ఆమెతో ప్రీతిగా మాట్లాడి, ఆ చిన్నదాన్ని నాకు పెండ్లి చేయమని తన తండ్రి అయిన హామోరుని అడిగాను. సో, తన కుమార్తెలను చెప్పిన యాకోబు విని, తన కుమారులు పశువులతో కూడా పొలంలో ఉండినందున వారొచ్చే వరకు ఊరకుండెను. అయితే షెకెం తండ్రి యొక్క హామోరు యాకోబుతో మాట్లాడడానికి అతను వచ్చెను. ఓకే. అయితే పొరపాటు జరిగినప్పటికీ కూడా షెకెము ఆహ్, ఆమెను దీనా గారిని ప్రేమించడం జరిగింది. అంటే ఇది చువాగా మనం చెప్పలేం గానీ, అంటే అతను చేసిన పొరపాటుకి క్షమాపణ అడుగుతున్నాడు అని చెప్పలేం గానీ, ఓకే. అతనికి ఆమె మీద ఒక గౌరవ భావమో లేతే ఒక ప్రేమ అనేది ఉండడం వల్ల, తిరిగి మరలా వాళ్ళ నాన్నగారిని తీసుకొని తనను పెళ్లి చేసుకుంటాకి నాకు తను పెళ్లి చేసుకోనుందని తన నాన్నగారికి చెప్పడం, తన నాన్నగారితో వెళ్లి వారిని అడగడం అని చెప్పడం అనేది జరిగింది. అయితే సో, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి, అతని తప్పుని మనం చిన్నదిగా పరిగణించొచ్చంటే లేదు. అది మాత్రం లేదు. పొరపాటే అది భయంకరమైన పొరపాటే జరిగింది. ఆయన తర్వాత ఎంత మంచి విధానంలో రియాక్ట్ అయినప్పటికీ రవి గారు ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు విరిగిపోయిన తర్వాత మనం సారీ చెప్పినా, కంపెన్సేషన్ ఇచ్చినా, లేపోతే ఏదన్నా దానికి డబ్బులిచ్చినా సరే, విరిగిపోయింది అతికించడం అనేది చాలా కష్టం. సో, అటువంటి పరిస్థితిలో పొరపాటు జరిగింది. అయితే అక్కడ అంటే దాన్ని జస్టిఫై చేయడానికి వేరే అవకాశం లేదు. అయితే హజాల్ ఏం చెప్తారంటే, యాక్చువల్‌గా జరిగిన విషయంలో ఒక చాలా సుదూరంగా మనం చూస్తే, లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్‌లో చూస్తే గనక చివరికి యోసెఫ్ గారి యొక్క భార్య కూడా దీనా గారి కుమార్తె. మనకు చూస్తే గనక చరిత్రలో దీనా గారికి, షికెం గారికి పుట్టిన కుమార్తె చివరికి మళ్ళా యోసెఫ్ గారికి భార్యగా వెళ్తారు. అంటే ఓకే. అప్పటికి యోసెఫ్ గారికి భార్యగా వెళ్ళిన ఒక కుమార్తె వీరి కడుపు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి వీరు చేసింది సబబేనా? దీన్ని మనం ఓకే. దీన్ని ఓకే చేయొచ్చా? ఎందుకంటే ఓకే. జరిగిన పొరపాటు జరిగింది ఏదైనా సరే తర్వాత మళ్ళా ఆమెను ప్రేమించడం లేదా పెళ్లి చేసుకోవడం ముందుకు పోవడం అనేది జస్టిఫై అవుతుందంటే నో. పెద్దలు చెప్పిందేంటంటే లేదు. ఎందుకంటే అసలు ఆహ్, వారి స్ వారి రిలేషన్ స్టార్టింగ్‌కి అసలు బేసిక్ అండర్‌స్టాండింగ్ అనేది లేకుండా, వారు చేసిన విధానం అనేది, వారు చేసిన పననేది, షెకెం చేసిన పననేది అది పొరపాటుగానే ఎంచబడింది. ఎందుకంటే అప్పటికి ఆ షెకెం ప్రజలు ఆహ్, సిద్ధపడలేరు. అలాగే ఇజ్రాయెల్ వైపు నుంచి వీరు సిద్ధపడలేరు. ఎందుకంటే అక్కడ షెకెం చేసిన పరిస్థితికి ఎంత కారణం ఉందో, దాంట్లో కొంత పార్ట్ దీనా గారిది కూడా ఉందని పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆహ్, ఆహ్, అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ దేశంలో, అటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఆ దేశంలో తన కుటుంబానికి గాని, ఎవరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా తను వెళ్ళడం గాని, వెళ్లి తనొక్కరే అందరిని చూడగలననుకోవడం గాని, ఈ చూసిన పరిస్థితులు కూడా అటువంటి పరిస్థితి దారితీసాయి కాబట్టి అక్కడ షెహీం గారిది పొరపాటుగా మేజర్ పొరపాటయినప్పటికీ, దీనా గారిది కూడా దాంట్లో కాస్త పొరపాటుందనే చెప్తున్నారు. సో, ఒకవేళ తర్వాత వారు పెళ్లి చేసుకున్నారు గాబట్టి,
వెంటనే ఆయన ప్రేమించి ఆ పొరపాటు జరిగిపోద్దా, లేదా వారిద్దరికి పుట్టిన కుమార్తె యోసెఫ్ గారికి మరలా భార్యగా వెళ్ళింది కాబట్టి ఆ పొరపాటు సరిపోద్దా? నో. అది జస్టిఫై చేసే పరిస్థితే లేదు. ఆమెను ఆమెను చెరచడం అనేది అది పొరపాటే. దాంట్లో కొంత భాగం దీనాగాతి కూడా ఉందని పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. బెవకషరం ప్లీజ్. Yes, okay. So after we saw that, we can think of the Torah portion of Kitetse and what we call Eshet Yefat Torah, and there's rules of war. So we can imagine how difficult it could be for a soldier. What the Torah told us, centuries, millenniums ago. It's still the rules of morality in wars that even today, unfortunately, the world is not following all those rules. Like the idea that a soldier can, first of all, should only kill, the soldiers of the enemy, right? Not the women and children. And that was a great, I guess, moral innovation back at these ancient times. And the Torah even expressed something very interesting, that if he found a woman that he willing to take for himself, so he cannot just take a woman because he was a soldier and he saw captive women and children and just to take this woman. It's like a very, very, it's amazingly tedious process. He should take this woman and give her time to to be like poorly looking, and to mourn her relatives, her parents that may die in the war, and give her like 1 month for mourning in at his house. It's like something like, if you think about it, it's like inconceivable. I mean, why would he choose to do that? I mean, so he has his his evil inclination, and it's like very difficult in the times of war. Very, like you are under a risk of life, and you fight for your life, and then a soldier can see a woman and can want to have a relationship with this woman, but he must control himself, and it's like something like inconceivable, almost impossible, that the Torah tells him, well, you will wait, you take her and give her time to warm and to do her nails and all of that. And so it's like basically the Torah tells you there's almost no way you will let your evil inclination overcome your morality and your self-control. That's what actually the Torah, in a deeper level, try to express here in this Torah portion. It's the opposite of, well, the case of Shechem ben Hamor, right? The Chivite, the opposite, the case of Dinah, that he was only able to maybe start thinking morally after he already did the worst thing to her. And the Torah is the opposite. And there's, it reminds me, there was a woman that made some academic work, like in the university, some academic work that argued that the soldiers of the Israeli army, they are racist. And how did she prove they are racist? Because we didn't find a case where an Israeli soldier raped a Palestinian woman.
So we didn't find such a case. So it's amazing. So she did an academic work. It's impossible. It must conclude that they are racist, and that's the only chance to explain. But that those are people don't know the Torah. So Baruch Hashem that the IDF is we are always proud in the morality of the IDF and the Baruch Hashem, the people of Israel. And unfortunately, until this day, we find the enemies, the Arab enemies that are, one of the worst cases that we find in the moral aspects. So this is like, again, it's the Torah portion that we read every Shabbat at Ki Tetzeh, and the story of Shechem and Hamor. We read this failure, we realize this failure, and then we want to hope that the future will get better and improved, and we see that it takes a lot of time to improve some things in the morality of mankind. అయితే తిరిగి మళ్ళీ ఒకసారి మనం కీ తెచ్చే పరాశాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే గనక, అంటే ఒక సైనికుడు, అంటే ఒక ఇజ్రాయెల్ దేశం కనుక ఏ దేశం మీద యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక సైనికుడు ఏ విధానంలో నైతికతతో అతను ప్రవర్తించాలి అనే విషయం మనకి కీ తెచ్చే పరాశ చెప్తారు. అది అంటే ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం రాసిన తోరా అయినప్పటికీ కూడా అప్పటికే హషీం గారు ఆ యొక్క నైతిక విషయాల్ని ఇజ్రాయెల్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఎలా అంటే, ఒకవేళ ఏదన్నా ఒక సైనికుడు వెళ్ళినప్పుడు, ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తను ఒకవేళ గనక ఎవరన్నా చూసి యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో ఎవరైతే పాల్గొంటున్నారో వారు చంపాలి, లేకపోతే వారు పట్టుకుని వాటిని పట్టుకుని లేకపోతే శిక్షించాలి తప్ప స్త్రీల మీద కానీ పిల్లల మీద కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఆ యుద్ధం చేయకూడదు అని నైతికత కలిగి ఆ విషయాల్ని ఇప్పటికీ పాటిస్తున్న ఒకే ఒక సైన్యం ఇజ్రాయెల్ సైన్యం. వారికి అప్పుడే ఆ యొక్క విషయాన్ని కీ తెచ్చే పరాశాలో తోరా ఇచ్చినప్పుడే ఇజ్రాయెల్ సైన్యానికి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఒకవేళ ఎవరైనా అలాగా బందీగా పట్టుకొచ్చిన ఆ స్త్రీలను ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒకవేళ ఆ యొక్క ఇజ్రాయలీ సైనికుడు కనిపిస్తే కనుక ఏ విధానంలో చేయాలి అనే విషయాలను కూడా ఈ కీ తెచ్చే పరాశాలో మనం చూస్తాం. మనం స్టార్టింగ్ లోనే కీ తెచ్చే పరాశ స్టార్టింగ్ లోనే మనకి ద్వితీయోపదేశకాండం 21 అధ్యాయం ఉంటుంది. కీ తెచ్చే పరాశ 21 అధ్యాయం 10వ వచనం నుంచి అలా కిందకు వెళ్తే కనుక, అలా ఒకవేళ ఎవరన్నా కానీ చెరపట్టుకుని వెళ్తే కనుక వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక నువ్వు ఎలా చేసుకోవాలి అనే విధానంలో చాలా విషయాలు రాయడం జరిగింది. ఆమెకి ముందు క్షౌరం చేయించి, గోళ్ళు తీయించి, తర్వాత తను ఏ కుటుంబాన్ని అయితే కోల్పోయిందో ఆ కుటుంబం కోసం తను బాధపడడానికి ప్రత్యేకంగా తనకు సమయాన్ని ఇచ్చి ఒక 4 రోజుల వరకు తను మళ్ళా సెటిల్ అయ్యే వరకు ఉండిన తర్వాత మిగతా విషయాలన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే ఏం చెప్తుందంటే త్వర, ఇది నీకు ఇంపాసిబుల్. నువ్వు ఒక దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక స్త్రీని చూసి మోహించి నువ్వు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ విషయాలన్నీ జరిగించిన తర్వాత నువ్వు ఆమెకి మరలా తిరిగి చాలా విషయాలు ఉంటాయి. ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే, అలాగా బందీగా తెచ్చిన స్త్రీని, ఈ విషయాల్ని చేయడం చాలా ఇంపాసిబుల్. ఈవెన్ మేబీ ఆ సమయానికి నీకు ఎజ్జరహారా, లేకపోతే నీ చెడు తలంపు ఏదో చేసి లేదు నేను సాధించగలను అనుకుంటున్నాము. కానీ బెటర్ ఏంటంటే నువ్వు అటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళినప్పుడు నీ మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకో. అటువంటి విధానంలో ఆ స్త్రీలను కానీ చూడకుండా నువ్వు పక్కకు వెళ్ళు అనేది కీ తెచ్చే పరాశాలో మనం మూలాన్ని చూస్తే నేర్చుకోవచ్చు. అయితే సింపుల్ గా ఏం చెప్తుందంటే, నో వే, నువ్వు అటువంటి ఆలోచన కనుక పెట్టుకుంటే ఆ ఆలోచన తప్పించి ఈ విషయాలన్నీ చేసుకుంటూ అనేది జరగని పని. సో కాబట్టి బెటర్ ఏంటంటే నువ్వు ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకుని నువ్వు వెళ్ళి యుద్ధం చేసినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో ఎవరు పాల్గొంటారో వాళ్ళ మీద మాత్రమే నువ్వు యుద్ధం చేసి వెనక్కొచ్చి, అంతేగాని స్త్రీలను కానీ పిల్లల్ని కానీ
వాళ్ళని హింసించడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళని చెరపట్టడం కానీ, లేకపోతే ఇంకోటి కానీ చేయడానికి ప్రయత్నించకు అని చెప్పుద్ది. అయితే అసలు ఒక చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, అంటే ఇజ్రాయేలీ సైన్యం యొక్క నైతికతకి ఒక గొప్ప ప్రూఫ్ ఏంటంటే, ఒక అకాడమిక్ వర్క్ అంటే మనకి చూస్తే గనుక వీళ్ళందరూ ఆహ్, మన చరిత్రకారులు అనండి, లేకపోతే అకాడమిక్ వర్క్ చేసేవారు అనండి, ఎళ్లి ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉంటారు కదా! యుద్ధంలో ఏం జరిగింది? ఇజ్రాయెల్ అలా చేసేస్తుంది, ఇజ్రాయెల్ అలా చేసేస్తుంది, లేకపోతే వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు, వీళ్ళ హింసించేస్తున్నారు, వేరే వేరే దేశాల మీద రాస్తారు కదా! అలా ఇజ్రాయేలీ దేశం సైన్యం మీద ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది ఒక అకాడమిక్‌లో. ఏంటి? ఏమని రాసారంటే, ఇజ్రాయేలీ సైన్యం రేసిస్ట్‌లు. అంటే రేసిస్ట్ అంటే తెలుసు కదా! జాతి వివక్ష చూపిస్తారాళ్ళు. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం భయంకరమైన జాతి వివక్ష చూపిస్తుంది. దానికి ప్రూఫ్ ఏం చెప్పారో తెలుసా? ఎలా వివక్ష చూపిస్తారనేది? వారు ఎన్ని సార్లు యుద్ధం చేసినా, ఏ దేశం మీదకి యుద్ధం చేసినా, వాళ్ళు ఒక్క స్త్రీతో కూడా ఎప్పుడు కలవరు వాళ్ళు. శత్రు సైన్యం మీద. వాళ్ళు జాతి వివక్ష చూపిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళతో కలరు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఎంత విచిత్రం చూడండి. వాళ్ళు నైతికతగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ, ఆ స్త్రీలను గాని, పిల్లల్ని గాని ఏం చేయకుండా వస్తూ వాళ్ళని వదిలేస్తే, దాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా రాసుకున్నారంటే, వీళ్ళు జాతి వివక్ష చూపిస్తారు గాబట్టి, మిగతా వాళ్ళతో కలరు. అందుకనే శత్రు సైన్యాన్ని అంటే ఒక్క స్త్రీని కూడా రేప్ చేయలేదు ఇప్పటికొచ్చి యుద్ధానికి వెళ్లి. ఒక్క స్త్రీతో కూడా ఈ విధానంలో వారు చెడుగా ప్రవర్తించలేదు. లేదా ఆ విధానంలో వారు వాళ్ళని చూడలేదు అని రాసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. అంటే అంత నైతికతను కూడా చెడుగా చూసే ప్రపంచం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇజ్రాయెల్ సైన్యం అనేది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ నైతికతకి కట్టుబడి ముందుకు వెళ్ళే సైన్యం ఐడిఎఫ్. సో ఆ కీర్తిచ్చే పరాశలో ఏదైతే ఇచ్చారో, ఆ పరాశలో ఏదైతే ఆజ్ఞించారో ఆ విధానంలోనే ఇప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ముందుకెళ్తూ ఉంటుంది. దానికి శత్రువైన వాళ్ళే వాళ్ళ పుస్తకాల్లో రాసుకున్నారు. వీళ్ళు ఎలాగా ఎవరితోని కలరు అని. సో అది గొప్ప ప్రూఫ్‌గా కూడా మనం చూడొచ్చు. సో కాబట్టి ఆహ్, ఇది ఇజ్రాయెల్‌కి ఉన్న ఆల్రెడీ ఇజ్రాయెల్‌కి హషీం గారి ద్వారా వచ్చిన ఆజ్ఞలు కీర్తిచ్చే పరాశాలు. బట్ ఆ పరిస్థితి దీనమ్మ గారి విషయంలో మాత్రం కొంచెం బెడిసి కొట్టడం జరిగింది. పొరపాటు జరిగింది. ఓకే సార్. ప్లీజ్. Okay, yes, maybe we can see if there are any questions, anyone? యాహ్! ఓకే. ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న పాఠంలో ఎవరికన్నా ప్రశ్నలుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. నేర్చుకున్న విషయాల్లో నైతికత విషయంలో గాని, లేదా మన ప్రవర్తన విషయంలో ఏ విధంగా ఉండాలనే విషయంలో ఎవరికన్నా ప్రశ్నలుంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సార్. యాకోబ్ Shalom, సార్ bro. ప్లీజ్. Shalom, sir. Shalom అండి. లేకుండా సలాం సార్. సలాం లేకుండా సలాం. సార్ ఏం లేదు. సార్ చెప్పండి సార్. మీ వాయిస్ రావట్లేదు మళ్ళా. వాళ్ళ- అదే ఆ! వాయిస్ లేదు సార్. కట్ అవుతుంది. తల్లికి పుట్టిన వారు. సరే నేను మళ్ళీ రాయి. ఓకే. మిగిలిన వారు ఎవరన్నా కూడా ప్రశ్నలుంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. Yes, Ra. I had a question. Yeah. Okay. Yes, there was some disturbance or else a sin was happened from the side of Shechem. Maybe Dina is also part, maybe she had also part of in that sin. But after that, he realized the thing and he loved her and he even proposed her for the marriage.
Okay. You said that this is not tshuva. Then please explain me what is the difference between tshuva and what he has done here. What is the basic difference between that? Because even though there are so many mistakes will happen by the novaheads, people like us. So then what we have to do in that kind of case, not maybe in kind of all this kind of rapes and all those things, but maybe any issue. So what is the basic difference between tshuva and what Sikkim did? Yeah, right, I see. Well, you know, tshuva, it's the, you are right, it's the now the time of tshuva, you know, the month of Elul before Rosh Hashanah. Yeah. And we always used to learn the words of Rambam about that. And the Rambam say like, what is like, what is a full tshuva? What is it? Tshuva shlema, tshuva gemura. It means that like, if one has a situation that he fell and violated or did some sin, something, some sin. So the way to fix is like to get to the most possible same situation, and then to overcome without repeating this sin. So like tshuva shlema for this case would be like for such a person like Shechem to see another woman and also see and like when he is attracted to her and she's attractive for him and he sees some light about the woman, but he tries to control over himself and do things right. So this would be a tshuva, a repentance, a real repentance. But what happened here is like he took Dinah and she was there, she left there, and he you know, he hurt her in the, you know, almost the higher extent that it almost possible. Like the words of the translation is like violated her. It's like it could be also tortured her. So one who tortured a woman, well, the best thing to do afterwards is to just you know, release this woman to her back to her home. That will be but you know, after such a terrible thing to do, it's not well, I meant to say like he wasn't like the, you know, he wasn't the most terrible barbaric person. It's very barbaric. It's very a great sin, in one of the most greatest sin, because it's like torturing a soul and hurting the soul. It's like the worst thing, because it's like I don't know if you think about you know, the 7 Noahide laws. So it's like stealing. It's like almost like killing, you know, killing, because it's like you know, violating. It's like annihilating a soul. So it could be, you know, the worst thing. And that's why it's not tshuva. I mean, it's like what he said. It shows that he's not the, you know, he's not the worst man on earth, because he shows some like that, like he had a potential of being of something positive in himself, like love is positive, and wanted to get married is positive, but
after he did the worst thing to this woman, it's not relevant. So that's why it's not a tshuva, and that's why we see that Yaakov kept silent. Yaakov did have patience, unlike Shem ben Hamor. It's like it's a person that cannot control himself, cannot show any patience, and that's why it's like it's not relevant to even to listen to what he suggested. Yeah. Okay. If we want what is the perfect tshuva in this case, we need to go by the situation, personal things, all those things, right? You have to go to the Rabbi and to check the halakha. But as a overlook, it's not tshuva, right, Rob? Yes, in this case, it's not Yeah. tshuva. Tshuva is like the example of the Yeah. Rambam to have a second chance and to do the right thing correct. in the second chance. Yeah. Yeah. Okay. ఓకే, మీరు ఓకే ఉంటే కనుక రెడీ అవ్వండి. అయితే నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, యాక్చువల్గా మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ షకీం గారు ఏదైతే చేశారో ఆయన చువా చేయలేదు. చువా అనేది ఆయన చేసింది చువా కాదు అని చెప్పారు. అంటే అతను పొరపాటు చేయడం జరిగింది. అయితే చేసిన తర్వాత అలానే వదిలేకుండా వెళ్ళి నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి ఆమెను ప్రేమించడం, ఆ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయితే అది చువా కాదు అని చెప్తున్నారు. అయితే చువాకి దీనికి తేడా ఏంటి అన్నప్పుడు యాక్చువల్గా రాంబమ్ గారు ఏం చెప్తారంటే, చువా షిలేమా అన్నప్పుడు చువా అనేది ఏంటంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఏదైనా ఒక ఆజ్ఞని మీరినా ఒక పొరపాటు కింద చేశారనుకుంటే, చేసిన తర్వాత యాక్చువల్గా చువా అంటే ఏంటంటే అతను ఆ విషయానికి పశ్చాత్తాపడి తిరిగి మరలా అటువంటి పరిస్థితిలోనే మరలా ఎప్పుడైనా ఆయన ఎదుర్కొన్నప్పుడు దాన్ని చేయకుండా ఉండడం, అది నిజమైన చువా. అంటే మేబీ అప్పటికప్పుడు అనిపించవచ్చు ఇది తప్పని చెప్పి ఆయన చాలా బాధపడవచ్చు, ఆ వ్యక్తి అన్ని బాధపడచ్చు. మళ్ళీ తిరిగి అటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది అనుకోండి అతని ముందు ఎప్పుడైనా, అప్పుడు తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకునే వ్యక్తి సంపూర్ణమైన చువా చేసినట్టు. ఎందుకంటే ఇది ప్రత్యేకంగా మనం ఏలూరు మాసం, ఏలూరు నెల అందరం కూడా సిలికోత్ ద్వారా క్షమాపణలు అడుగుతున్న పరిస్థితి, క్షమాపణలు కోరుకున్న పరిస్థితి. అయితే నిజమైన క్షమాపణ కోరుకోవడం అంటే ఏంటి అని పెద్దలు చెప్పారు అంటే, ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు క్షమాపణ అడిగిన తర్వాత, నువ్వు పశ్చాత్తాపన తర్వాత తిరిగి మరలా అదే పరిస్థితి నీకు ఎదురైనప్పుడు నువ్వు అది చేయకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేది నిజమైన చువా అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనకి నోవాహి ఆజ్ఞలు చూసినప్పుడు దొంగతనం చేయడం అనేది చివరికి ఒక వ్యక్తిని చంపినంతగా కూడా మనకు చెప్తారు సభలో చూసినప్పుడు. ఇక్కడ షెకెం గారు ఒక స్త్రీ యొక్క అంటే తన యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా, అంటే సరైన రిలేషన్ లేకుండా ఒక స్త్రీని చూసి ఆమెను చెరచడం అనేటప్పుడు ఈవెన్ దో షెకెము అంత బార్బారిక్ గా, అంటే అప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ ఎవరైనా తెలిసినా కూడా మనకి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అంటే చాలా క్రూరంగా వారిని చేస్తారు. అంటే షెకెం మేబీ అలాంటి అంత భయంకరమైన వ్యక్తి కాకపోవచ్చు, కానీ ఆ స్త్రీ యొక్క మనసుని చాలా బాధ పెట్టిన పరిస్థితిని బట్టి అతను చాలా ఘోరమైన పొరపాటు చేయడం జరిగింది. అయితే నార్మల్ కండిషన్ లో ఏం చెప్తారంటే, ఒకవేళ అటువంటి పొరపాటు జరిగినప్పుడు ఆ స్త్రీని ఒకవేళ పొరపాటు అయితే తిరిగి వాళ్ళ కుటుంబానికి అప్పచెప్పారు. తను ఏమనుకుంటుందో, తను ఏం చేయాలనుకుంటే తర్వాత విషయం ఆమెను వదిలిపెట్టాలి తప్ప, తిరిగి మరలా వచ్చి ఆమెని పెళ్లి చేసుకుందాం అని చెప్పినా, లేకపోతే ఉంటానని చెప్పినా, ఏం చెప్పినా సరే అది సరైన విధానంలో దాన్ని మనం చెప్పలేం. అయితే ఏం చేస్తే దానికి సరైన విషయం అనేది మనం నిలకాలంటే కనుక చువా అనే విషయంలో అది మేబీ అది మనం అక్కడ జరిగిన పరిస్థితిని బట్టి, వారి పర్సనల్ విషయాలను బట్టి ఒక రబ్బీ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం దాన్ని ఒక బేతీనికి వెళ్ళి మాత్రమే దాన్ని మనం సరిచూసుకోగలం తప్ప, తర్వాత జరిగిన పొరపాటు చేసి అంటే వరస్ట్ కండిషన్ ఏదైతే మనం ఒక స్త్రీని తీసుకెళ్ళవాలో ఆ కండిషన్ లో తీసుకెళ్లిపోయి తన మనసుని, శరీరాన్ని బాధ పెట్టి ఒక పరిస్థితికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ఎంత చేసినా సరే మనం బ్యాక్ తీసుకురాలేని పరిస్థితి.
సో కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి షేకెం గారు చేయడం జరిగింది. ఓకే, తర్వాత అతను ఎన్ని విషయాలు చేసినప్పుడు కూడా అది రెలవెంట్ మాత్రం కాదు. ఇది రబ్బీ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్. ఓకే, రవి గారు, there is a question from, okay, Yakobi గారు. Yes sir. సలాం రా, సలాం సార్, సలాం లేకులం. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది వినపడుతుంది సార్, వినపడుతుంది. ఓకేనా? వినపడుతుంది సార్, వినపడుతుంది. ఇప్పుడు వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినపడుతుంది సార్, వినపడుతుంది. ఓకే ఓకే. సోదర బరో, మై క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ it's a sexual issue, sensitive issue, I feel. Maybe you explained both of them have that greedy. Maybe Dina Imeno or the opposite one. Also, he mentioned the Israeli attitude towards the war victims. Baruch Hashem, Sadara Baro. It's wonderful to know the situation and how the Israeli, even army forces, respect the woman of the enemy, maybe. Okay. Baruch Hashem in that. My question regarding this issue is, if begotten child may be male or female, if the mother of the raped woman or something else, sexual disturbance happen, if mother is Jewish, both the male and females are also considered as Jewish as per the halakha, or is there any difference? You got my question, bro? Yeah, I think I got your question. So Yeah. you're asking what is the status if a Jewish woman, like in here, Yeah. had a child from a non-Jewish man, right? Yes. Yeah. Maybe I'm asking this. Maybe I am asking this question for the Jesus and as well as Esther. During the time of Esther, it happened. So I want to know if the Jewish woman got unconditional and unwanted situations. Both the male and female considered as Jewish or not? Yeah. So As yeah. per So the halakha. right. So the basic thinking in halakha is that one who is born to a Jewish mother is a Jew, and even in such even in such a tragic circumstances, like that it wasn't by the will of the woman, but the idea is like it is determined by the mother. So if it's a Jewish mother, then the child is a Jew. There are some restrictions. I mean, in such a case, so a child is of course not a Kohen and not a Levite, and yeah, there are some restrictions. Maybe he cannot marry the daughter of a Kohen, but basically yes, it's a the child is a Jewish because of his mother. So the child goes with the mother. Yes. Yeah. అయితే యాకోబి సార్ ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. మనం ఇక్కడ దీనా గారి పరిస్థితి చూడొచ్చు, లేదా ఎస్తేర్ గారి పరిస్థితి చూడొచ్చు. వారిరువురు కూడా అన్య వ్యక్తిని, అంటే అక్కడేమో పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది ఎస్తేర్ గారు, ఈవెన్ దో ఆవిడకి ఇష్టం లేకపోయినా మనం అనొచ్చు పని.
లేదా రాణి కింద వెళ్ళడం జరిగింది. ఇక్కడ దీనా గారికి కూడా ఇష్టం లేని పరిస్థితి. అంటే తను ఇష్టపడి కాదు కదా షేఖేం గారితో ఆ విధానం వెళ్ళడం. ఇక్కడ పిల్లలు పుట్టారు. సో అది ఇష్టపడి చేసుకున్నా, ఇష్టం లేక పెళ్లి చేసుకున్నా, ఒకవేళ జూయిష్ పురుషుడు కావచ్చు, స్త్రీ కావచ్చు, వారు వేరే వాళ్ళతో పెళ్లి చేసుకుంటే వారికి పుట్టిన పిల్లలు ఇద్దరు యూదులుగా ఎంచబడతారు, అంటే ఇజ్రాయేల్గా ఎంచబడతారా, ఎంచబడరా? ఇది ప్రశ్న. అయితే యా అయితే అక్కడ ఏం చెప్పారంటే జూష్ హలక్కా ప్రకారం ఇజ్రాయేలీ స్త్రీకి పుట్టిన పిల్లలు ఎవరైనా సరే ఇజ్రాయేల్గా ఎంచబడతారు. ఇజ్రాయేలీ తల్లికి పుట్టిన పిల్లలు, అది మేబీ తను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్న పరిస్థితి కావచ్చు, లేదా ఇష్టపడకుండా మేబీ దీనా గారి పరిస్థితిలో జరిగిన పరిస్థితి కావచ్చు. అలా అయినప్పటికీ కూడా ఒక యూదయ స్త్రీకి పుట్టిన పిల్లల్ని ఇజ్రాయెల్ గానే ఎంచబడతారు. అయితే మేబీ తన తండ్రి యొక్క వంశం, మేబీ అతను ఇజ్రాయెల్ అయితే ఇజ్రాయెల్ గానే ఏ వంశం ఆ వంశం చూడొచ్చు. అయితే ఒక తండ్రి కాక వేరే వాళ్ళ పరిస్థితి అనుకోండి, అతను ఒక కోహెన్ అంటే ఒక లేవీ గోత్రికుల్ని పెళ్లి చేసుకునే అర్హత లేదా ఆ పరిస్థితి వారికి లేదు. అలా పుట్టిన వారికి, వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్గా ఎంచబడినప్పటికి కూడా లేవీయులతో కానీ లేకపోతే ఒక యాజక సమూహం ఉన్న వారితో కానీ పెళ్లి చేసుకునే ఆ యొక్క పొజిషన్ మాత్రం వారికి లేదు. వారు ఇజ్రాయెల్గా ఎంచబడతారు, ఏదో స్త్రీకి పుట్టిన పిల్లలు ఎవరైనా సరే. కానీ యూదేతరులకి ఒకవేళ పుడితే కనుక వారు లేవీల్ని పెళ్లి చేసుకునే అర్హత వారికి లేదు. ఓకే. Yeah, maybe one more comment is that, you know, if the question was in respect with what we mentioned about Asnat in the Torah, Asnat bat Potipharite, the wife that got married to Yosef. So there is a midrash. If that's the background for this question, there is a midrash that, you know, what happened from this case is that a baby, a daughter, was born to Dinah, and since it was very difficult and embarrassing and all of that, they didn't know what to do with this baby that was born, with this female baby, and then it is told in the Midrash that the angel Michael went down and took her to Egypt, to the house of Potiphar, and then he was there. And then when Yosef came to Egypt, he got married to this daughter that was named Asnat. So she wasn't really the daughter of the Egyptian minister of Potiphar, but actually she was the daughter of Dinah. So she was Jewish, and Yosef was married to her. So that's like the midrash to complete this idea, and shows that, like, you know, there are like interaction with the nations, and you know, it's like in the deeper level of the all these calculations that we cannot figure out ourselves, but something did eventually happen, and the result of this case, and if it's a Asnat that was married to Yosef, and so it's basically ended up with the results of the Bnei Yosef, right? The children of Yosef, Ephraim, and Menashe. అయితే మిద్రాష్ లో ఈ దీనా గారి పరిస్థితి గురించి, లేకపోతే ఆ తర్వాత జరిగిన పరిస్థితి గురించి మిద్రాష్ లో చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా దీనా గారికి ఈ షేఖిం గారితో ఈ విధానం జరిగిన తర్వాత దీనా గారు ఒక ఆడపిల్లకి జన్మనివ్వడం జరిగింది. అయితే ఆ పరిస్థితిని, ఆ డిఫికల్టీని, ఆ యొక్క ఇబ్బందికర పరిస్థితిని తట్టుకోలేక దీనా గారు ఆ పాపని బయట వదిలేసినప్పుడు
మిఖాయిల్, దేవదూత మిఖాయిల్ అంటే మిద్రాష్లో చెప్పిన విషయం. మిఖాయిల్ వచ్చి ఆ పాపను తీసుకెళ్లి ఆ పొతీఫర్ ఇంట్లో ఉంచడం జరిగింది. పొతీఫర్ ఇంట్లో పెట్టడం జరిగింది. సో అక్కడ ఆ ఉష్ణాత్గా ఆవిడ పెరగడం జరిగింది పొతీఫర్ ఇంట్లో. తిరిగి మరలా యోసెఫ్ గారు ఎప్పుడైతే ఒక బందీగా ఈజిప్ట్ వెళ్ళడం జరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పరిస్థితిని బట్టి తిరిగి మరలా పొతిఫర్ గారి ఇంట్లో పని చేయడం జరిగిందో, అప్పుడు తిరిగి మరలా యోసెఫ్ గారితో ఆ యొక్క దీనా గారి కుమార్తె పెళ్లి జరగడం జరిగింది. సో వారిరువురి పెళ్లి జరిగిన తర్వాత పుట్టిన పిల్లలుగా ఏదైతే యాకోబ్ గారు అప్పుడు ఆలోచించిన విధానాన్ని తిరిగి మరలా బెన్నీ యోసెఫ్ గారి నుంచి ఆ బెన్నీ యోసెఫ్ అంటే యోసెఫ్ గారి పిల్లలు అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. సో అంటే తిరిగి మరలా అదే విధానంలో ముందుకు వచ్చినప్పటికీ యాకోబు గారు ఏదైతే తలంచారో అదే జరిగినప్పటికీ కూడా జరిగిన పరిస్థితులు ఏంటంటే అక్కడ గొప్ప పొరపాటు జరిగింది. అయినప్పుడు కూడా తిరిగి మరలా అది యోసెఫ్ గారితో తిరిగి మరలా ఆ పాప కలవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, నీనా ఇండియా గారు మీరు అర్థం లేదు సార్, కామెంట్ అంటున్నారా లేకపోతే క్వశ్చన్ అంటున్నారా? మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. Good evening. Shalom. There is many example. Abraham's second wife's son. He is not a Jewish. She is not a Jewish second wife. But when he married, she told he is a Jews. And Joseph, he is a slavery taken away to Egypt. He married a non-Jewish woman. And when they returned back to Israel, many people they already married with Egyptians. That one also I read in the Bible. And finally Ruth is not a Jewish woman. Her mother-in-law is name called Naomi. She became a Jewish when she married Boaz. This is the three examples in the Bible who married a non-Jewish become a Jewish. Thank you. Okay, you are giving an example, right? Rabbi Yaron? Yes. Yeah, did you got what he said? Yeah, well, I'm not sure if it's a question or if it's a comment. So no, yeah, it's a comment. It's comment. The people who are non-Jewish also, those who are married up later on to Jewish people and become Jewish. Yeah, Nina Garu, maybe before that there are some kind of halakha is there to convert these people. This is conversion is there. So after conversion, they became Jewish. Yeah, there are other things also there in your comment. Okay, please. Yes, Rob, please continue. Yes, okay. So, okay, we ran out of time for our class today. Yeah. So I want to take this opportunity and thank everyone for joining and wish you a Shavua Tov, happy and good week, and to just strengthen with the forces of Tshuva these days. I'm sure that Rabbi Yoshua is doing a lot, and Baruch Hashem, and we have, and I heard about Slichot as well. So it's a great time. You know, we say, as we say, Hamelech Basadeh, the king is in the field, and everyone can, you know, Tshuva is easy. So Baruch Hashem that we have this opportunity to learn Torah together, and thanks everyone, and see you all the next week, next class. Today. Yeah, Todarabah for this wonderful share, spending this most valuable time for us on behalf of all the Novites from not only Andhra, maybe some other friends from other states also joining with us. On behalf of all the people, Todarabah to the entire team of Britwala, and a special thanks to the Rabbi Yeshua Yacobi for creating this wonderful platform. Todarabah. Bezrat Hashem, see you in the next class. అందరికీ వందనాలండి. క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు. వచ్చిన వారందరికీ కూడా రబి గారు ఇది ఏలూరు నెల కాబట్టి ప్రత్యేకంగా రాజు
ఆ రాజ్యంలో తిరిగే సమయం, లేదా చువా అనేది చాలా ఈజీగా పొందే సమయం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రబి యోషువ యాకోబి గారి యొక్క సూచనల ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సెలిఖోత్ లో పాల్గొంటున్నారని, క్షమాపణలు పొందే విధానంలో ముందుకు వెళ్తున్నారని భావిస్తున్నాను. రబి యోషువ యాకోబి గారికి కూడా వందనాలు ఈ విధానంలో కృతజ్ఞతలు గడిచిస్తున్నందుకు. సో అందరూ కూడా ఈ యొక్క సమయంలో ఏలూరు మాసంలో ఆ చువా అందరూ పొందుకుని ఒక పరిపూర్ణమైన ఆ చువా పొందుకుని అందరూ ముందుకెళ్ళాలని ఆశిస్తూ అందరికి కూడా తొందరగా తెలియజేస్తాం. క్లాస్కి వచ్చినందుకు బజరతాషన్ తిరిగి మళ్ళీ వచ్చే క్లాస్ రాసుకుందాం. తొందర వారం.